Welcome back to Jairinfo channel. In this video, we will discuss about Telangana State Law Set 3 years LLB 2021 Shift 2 on the same day August 23rd held. Total duration is 90 minutes, total marks is 120. The first section will be general knowledge and mental ability. Total questions 30 questions. Let's start the questions. You can check another video TS Law Set LLB 3 years 2021 August Shift 1 in the description or in the first comment link. Please watch those video also. Let's start the questions. To which country does the present United Nations Secretary General belong? ప్రస్తుత యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్ ఏ దేశానికి చెందినవారు? If you know the answers, please put the comments below. Answer: Portugal. Where is the permanent secretariat of SAARC situated? SAARC శాశ్వత సచివాలయం ఎక్కడ ఉంది? Answer: Kathmandu. Next question. Which among the following is not a directive principle of state policy under Constitution of India? క్రింది వాటిలో ఏది భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం నెట్టి నిర్దేశక సూత్రం కాదు? ఆన్సర్: ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ డినామినేషన్స్, మత వర్గాల స్వేచ్ఛ. When is the International Tiger Day celebrated every year to generate awareness regarding the dwindling population of the species? పులులు క్షీణిస్తున్న జనాభాపై అవగాహన కల్పించడానికి ప్రతి సంవత్సరం అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటున్నారు? ఆన్సర్: July 29th. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫస్ట్ ఇన్. ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం అనే భావన మొదటగా ఏ దేశంలో ప్రవేశపెట్టబడింది? ఆన్సర్: యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా? భారతదేశ మొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు? ఆన్సర్: హీరాలాల్ జే కన్యా. Who headed the committee which has submitted its report on data protection framework to the Government of India? డేటా ప్రొటెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ పై తన నివేదికను భారత ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన కమిటీకి ఎవరు నాయకత్వం వహించారు? ఆన్సర్: జస్టిస్ బిఎన్ శ్రీకృష్ణ. ఓటింగ్ రైట్ కమ్స్ అండర్. ఓటింగ్ హక్కు ఏ హక్కుల కిందకు వస్తుంది? ఆన్సర్: Constitutional rights. Who among the following is notable for being the calligrapher who hand wrote the Constitution of India? క్రింద వారిలో ఎవరు భారత రాజ్యాంగాన్ని చేతితో రాసిన కాలిగ్రాఫర్గా గుర్తించబడ్డారు? ఆన్సర్: ప్రేమ్ బిహారీ నారాయణ్ రాయ్జాడా. Which one of the following states is regarded as the pioneer of the right to information in India? క్రింది వాటిలో ఏ రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో సమాచార హక్కును మార్గదర్శకులుగా పరిగణించబడింది? ఆన్సర్: రాజస్థాన్. Introducing a man, Neeraj said, "His wife is the only daughter of my wife." How is Neeraj related to that man? నీరజ్ ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తూ అతని భార్య నా భార్యకు ఏకైక కుమార్తె అని చెప్పాడు. ఆ వ్యక్తికి నీరజ్ ఎలా సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు? ఆన్సర్: ఫాదర్ ఇన్ లా, మామగారు. హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఇమేజ్ గివెన్ బిలో? క్రింద ఇవ్వబడిన చిత్రంలో ఎన్ని చతురస్రాలు ఉన్నాయి? Pause the video and count the squares. Answer: 40. A person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. He can also walk both ways in 10 hours. How much time will he take to drive both ways?
ఒక వ్యక్తి కొంత దూరం నడిచి 6 గంటలలో వాహనం నడుపుకుంటూ వెనక్కి రాగలడు. అతను 10 గంటల్లో 2 వైపులా నడవగలడు. అయితే 2 వైపులా వాహనంలో ప్రయాణం చేయడానికి ఎంత సమయం తీసుకుంటాడు? ఆన్సర్ 2 hours. A candidate attempted 12 questions and secured full marks in all of them. If she obtained 60% in the test and all questions carried equal marks, then what is the total number of questions in the test? ఒక అభ్యర్థి 12 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చారు మరియు అన్నింటిలో పూర్తి మార్కులు సాధించారు. ఆమె పరీక్షల్లో 60% సాధించారు. అన్ని ప్రశ్నలు సమాన మార్కులు కలిగి ఉంటే పరీక్షలో మొత్తం ప్రశ్నల సంఖ్య ఎంత? ఆన్సర్ 20. A is the brother of B. C is mother of A. B is granddaughter of D. And F is the son of A. What is the relation of F to D? A B యొక్క సోదరుడు, C A యొక్క తల్లి, B D యొక్క మనవరాలు మరియు F A యొక్క కుమారుడు. అయితే Fకి Dతో ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? ఆన్సర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్. మ్యాచ్ ది స్పోర్ట్ విత్ ఇట్స్ ఫేమస్ ప్లేయర్స్. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్: రోజర్ ఫెడరర్, టైగర్ వుడ్స్, మైకేల్ జార్డన్, చాను సైకో మీరాబాయ్. And the sports are basketball, weightlifting, tennis, golf. Pause the video and try to solve this. Answer will be fourth one. అంటే రోజర్ ఫెడరర్ టెన్నిస్, టైగర్ వుడ్స్ గోల్ఫ్, మైకేల్ జార్డన్ బాస్కెట్బాల్, చాను సైకో మీరాబాయ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను: రోజర్ ఫెడరర్ టెన్నిస్, టైగర్ వుడ్స్ గోల్ఫ్, మైకేల్ జార్డన్ బాస్కెట్బాల్, చాను సైకో మీరాబాయ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్. G15 is an economic grouping of. G15 ఒక క్రింద వాటిలో వేటి ఆర్థిక సమూహం? ఆన్సర్ థర్డ్ వరల్డ్ నేషన్స్, మూడవ ప్రపంచ దేశాలు. Into how many generations a computer can be classified? కంప్యూటర్ని ఎన్ని తరాలలోకి వర్గీకరించవచ్చు? ఆన్సర్ 5th generation. Who wrote the famous book We the Nation, The Lost Decades? We the Nation, The Lost Decades అనే ప్రసిద్ధ పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారు? ఆన్సర్ నాని పల్క్వాలా. The first television programming was broadcast in India in the year. భారతదేశంలో మొదటి టెలివిజన్ కార్యక్రమం సంవత్సరంలో ప్రసారం చేయబడింది. ఏ సంవత్సరం? 1959, 1959. Who gave a call for Indian independence with his famous speech, "Give me blood and I shall give you freedom"? నాకు రక్తం ఇవ్వండి, నేను మీకు స్వేచ్ఛ ఇస్తాను అనే ప్రసిద్ధ ప్రసంగంతో భారత స్వాతంత్ర్యం కోసం ఎవరు పిలుపునిచ్చారు? ఆన్సర్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. Which scientist discovered the radioactive element radium? రేడియో ధార్మిక మూలకం రేడియంను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరు? ఆన్సర్ మ్యారీ క్యూరీ. Who is considered as one of the founding fathers of artificial intelligence? కృత్రిమ మేధస్సు యొక్క వ్యవస్థాపక పితామహుల్లో ఒకరిగా ఎవరు పరిగణించబడతారు? ఆన్సర్ జాన్ మెక్కార్థీ. Poet Rabindranath Tagore won the Nobel Prize for Literature for his collection of poems Geetanjali in the year.
కవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఏ సంవత్సరంలో గీతాంజలి కవితా సంకలనం కోసం సాహిత్యానికి నోబెల్ బహుమతిని గెలుచుకున్నారు? ఆన్సర్ 1930. The Interstate Council was established in 1990 in pursuance of the recommendations made by అంతర్రాష్ట్ర మండలి 1990లో ఏ కమిషన్ చేసిన సిఫార్సుల ప్రకారం స్థాపించబడుతుంది? ఆన్సర్ సర్కారియా కమిషన్. The states of Manipur and Tripura were formed in the year. మణిపూర్ మరియు త్రిపుర రాష్ట్రాలు సంవత్సరంలో ఏర్పడ్డాయి. 1972. The parliamentary form of government as prevalent in India emphasizes the interdependence between. భారతదేశంలో ప్రబలంగా ఉన్న పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం వీటి మధ్య పరస్పర ఆధారితను నొక్కి చెబుతుంది. ఆన్సర్ ది లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్గాన్స్, శాసన మరియు కార్యనిర్వాహక సంస్థలు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్కెడ్యూల్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా డీల్స్ విత్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్? భారత రాజ్యాంగంలోని క్రింది షెడ్యూల్లో ఏది శాసన అధికారాల పంపిణీకి సంబంధించింది? ఆన్సర్ 7th schedule. First section is completed. The next section is current affairs. Will be 30 questions. Pegasus spyware, which became controversial in recent times, is developed by the company of which country? ఇటీవలి కాలంలో వివాదాస్పదంగా మారిన పెగాసస్ గూఢచర్య పరికరాన్ని ఏ దేశ కంపెనీ అభివృద్ధి చేసింది? ఆన్సర్ ఇజ్రాయెల్. యూనియన్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రెజెంటెడ్ ఫస్ట్ ఇన్. కేంద్ర బడ్జెట్ ఎల్లప్పుడూ ఎందులో ముందుగా సమర్పించబడుతుంది? ఆన్సర్ ది లోక్సభ. విచ్ కంపెనీ హ్యాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ 3D ప్రింటెడ్ హౌస్? భారతదేశంలో మొదటి 3D ప్రింటెడ్ ఇంటిని ఏ కంపెనీ నిర్మించింది? ఆన్సర్ ట్రాస్టా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సొల్యూషన్. హూ ఈస్ ది చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ది నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ ఆఫ్ జూలై 2021? జూలై 2021 నాటికి భారతదేశంలో జాతీయ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ ఎవరు? ఆన్సర్ రేఖా శర్మ. NLP, which is the ability of a computer program to understand human language as it is spoken and written, stands for. NLP అనునది ఒక మానవ భాషను మాట్లాడే మరియు వ్రాసినట్లుగా అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం కలిగిన కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాం. దీని అర్థం ఏమిటి? ఆన్సర్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. Who is the Director General of the World Health Organization as of July 2021? జూలై 2021 నాటికి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు? ఆన్సర్ డాక్టర్ టెడ్రోస్ అథానమ్ గెబ్రేయెసస్. Which state government has sanctioned a sum of 9 crore for converting conventional Anganwadis into smart Anganwadis with better amenities in February 2021? 2021 ఫిబ్రవరిలో మెరుగైన సౌకర్యాలతో సంప్రదాయ అంగన్వాడీలను స్మార్ట్ అంగన్వాడీలుగా మార్చడానికి 9 కోట్ల మొత్తాన్ని ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది? ఆన్సర్ కేరళ. Which retired professor from Osmania University was appointed as a member of the National Legal Services Authority in July 2021? ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఏ రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ జూలై 2021లో
జాతీయ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ సభ్యురాలిగా నియమించబడ్డారు? ఆన్సర్ ప్రొఫెసర్ బీనా చింతలపూరి. Which Indian state launched its first paperless budget of 5 crores 50 lakhs in 2021? 2021లో ఏ భారత రాష్ట్రం తన 5,50,00,000 మొదటి కాగిత రహిత బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టింది? ఆన్సర్ ఉత్తరప్రదేశ్. Which ministry has mandated companies to disclose their investments in cryptocurrencies? క్రిప్టోకరెన్సీలలో కంపెనీలు తమ పెట్టుబడులను వెల్లడించాలని ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది? ఆన్సర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. Which telescope captured the Messier 87 M87 black hole with its magnetic fields? ఏ టెలిస్కోప్ దాని అయస్కాంత క్షేత్రాలతో మెసర్ 87 కాలరంధ్రాన్ని సంగ్రహించింది? ఆన్సర్ ఈవెంట్ హారిజన్ టెలిస్కోప్. Which municipal corporation in India issued the first green bonds వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ది కంట్రీ? భారతదేశంలో ఏ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ దేశంలో మొట్టమొదటి గ్రీన్ బాండ్స్ నీటి చికిత్స మౌలిక సదుపాయాలు జారీ చేసింది? ఆన్సర్ గజియాబాద్. Which scheme of the government of India was launched as part of Atmanirbhar Bharat to supply free food grains to migrants and poor? వలసదారులు మరియు పేదలకు ఉచిత ఆహార ధాన్యాలను సరఫరా చేయడానికి ఆత్మనిర్భర్ భారత్లో భాగంగా భారత ప్రభుత్వం ఏ పథకాన్ని ప్రారంభించింది? ఆన్సర్ పిఎం గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన. వేర్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ లొకేటెడ్? ప్రపంచ మేధో సంపత్తి సంస్థ WIPO ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది? ఆన్సర్ జెనీవా. వరుణ is a bilateral defense exercise between India and. వరుణ అనేది భారత మరియు ఏ దేశం మధ్య ద్వైపాక్షిక రక్షణ వ్యాయామం? ఆన్సర్ ఫ్రాన్స్. In September 2015, the UN General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development that includes dash number of Sustainable Development Goals. సెప్టెంబర్ 2015లో యుఎన్ జనరల్స్ అసెంబ్లీ స్థిరమైన అభివృద్ధి కోసం 2030 అజెండాను ఆమోదించింది. ఇందులో ఎన్ని స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఉన్నాయి? ఆన్సర్ 17. Which of the following has been established by the Sports Ministry of the Government of India in 2020 under the ministry's flagship scheme with an effort to create a robust sporting ecosystem in the entire country? ఈ క్రింద వాటిలో ఏది భారత ప్రభుత్వ క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ మొత్తం దేశంలో ఒక బలమైన క్రీడా జీవావరణ వ్యవస్థ సృష్టించడానికి తన మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క ప్రధాన పథకం కింద 2020 సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేసింది? ఆన్సర్ ఖేలో ఇండియా స్టేట్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. Which Indian state approved the semi-high-speed rail corridor named Silver Line? సిల్వర్ లైన్ అనే సెమీ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ను ఏ భారతీయ రాష్ట్రం ఆమోదించింది? ఆన్సర్ కేరళ. ఇండియా signed the Memorandum of Understanding in June 2020 with which country for developing cooperation in the power sector?
విద్యుత్ రంగంలో సహకారాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఏ దేశంతో జూన్ 2020లో భారతదేశం అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది? ఆన్సర్ డెన్మార్క్. Which country on 20th January 2021 has rejoined Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change? వాతావరణ మార్పుపై యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ కింద 2021 జనవరి 20న ఏ దేశం ప్యారిస్ ఒప్పందంలో తిరిగి చేరింది? ఆన్సర్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. The headquarter of Apple, known as Apple Park, is located in. యాపిల్ పార్క్ అని పిలువబడే యాపిల్ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉన్నది? ఆన్సర్ కాలిఫోర్నియా. Dash, a company founded by Jeff Bezos, the founder of Amazon, launched its reusable suborbital rocket system called New Shepard, designed to take astronauts into space with the vision of enabling a future where millions of people would live and work space to benefit Earth. అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్ స్థాపించిన ఏ కంపెనీ వ్యోమగాములను అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లడానికి, భూమిపై నివసించే లక్షలాది మంది ప్రజలకు ప్రయోజనం సమకూర్చడానికి మరియు వారు అంతరిక్షంలో పనిచేసే భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని న్యూ షెపర్డ్ అనే రాకెట్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది? ఆన్సర్ బ్లూ ఆరిజిన్. హూ వాజ్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ ది వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇన్ 2021? 2021లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఉపాధ్యక్షులుగా ఎవరు ఎన్నికయ్యారు? ఆన్సర్ కమలా హ్యారిస్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది యూనిక్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎయిమ్డ్ ఎట్ ఇంప్రూవింగ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ బై ఇంపాక్టింగ్ ఇండస్ట్రీ గ్రేడ్ స్కిల్ సెట్స్? తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాలేజీల నుండి వస్తున్న పట్టభద్రుల నాణ్యతను పెంపొందించి వారిని పరిశ్రమలలో రాణించే విధంగా వారి నైపుణ్యాన్ని పెంచడానికి ప్రవేశపెట్టిన విశిష్ట నైపుణ్య అభివృద్ధి కార్యక్రమం పేరు ఏది? ఆన్సర్ టాస్క్. హూ ఈజ్ జస్టిన్ ట్రూడో? హూ ఈజ్ జస్టిన్ ట్రూడో? జస్టిన్ ట్రూడో ఎవరు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కెనడా. ది ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ Sri Ramnath Kovind hails from which of the following states? భారత రాష్ట్రపతి శ్రీ రామ్నాథ్ కోవింద్ క్రింది ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవారు? ఆన్సర్ ఉత్తరప్రదేశ్. ది గ్లోబల్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ 2021 is released by which of the following? గ్లోబల్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ 2021ను క్రింది వాటిలో ఏది విడుదల చేయబడింది? ఆన్సర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ అఫైర్స్. ది నేషనల్ క్లైమేట్ వల్నరబిలిటీ అసెస్మెంట్ ఫర్ అడాప్టేషన్ ప్లానింగ్ ఇన్ ఇండియా యూజింగ్ ఏ కామన్ ఫ్రేమ్వర్క్ రిపోర్ట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్? కామన్ ఫ్రేమ్వర్క్ను ఉపయోగించి భారతదేశంలో అనుసరణ ప్రణాళిక కోసం జాతీయ వాతావరణ దుర్బలత్వ అంచనా నివేదిక కింద వాటిలో దేనిచే విడుదల చేయబడింది? ఆన్సర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా launched a mobile app, Manas, to promote mental well-being across age groups in 2021, which is endorsed as a national program by the భారత ప్రభుత్వం 2021లో వయసుల వారీగా మానసిక శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించడానికి ఒక మొబైల్ యాప్ మానస్ని ప్రారంభించింది. దీనిని ఎవరి జాతీయ కార్యక్రమంగా ఆమోదించారు?
Answer: Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council. Third section, Aptitude for Study of Law. 60 questions. Who is the Chief Minister of Karnataka State as of August 2021? ఆగస్టు 2021 నాటికి కర్ణాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? ఆన్సర్: బసవరాజ్ బొమ్మాయి. The Reserve Bank of India has set up a committee headed by Sudarshan Sen in 2021 to review the working of. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 2021లో సుదర్శన్ సేన్ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని దేనిని సమీక్షించడానికి కోసం ఏర్పాటు చేసింది? ఆన్సర్: అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్, ఆస్తి పునర్నిర్మాణ కంపెనీలు. హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ తెలుగు జడ్జ్ టు బికమ్ ది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా? భారతదేశ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులైన మొదటి తెలుగు న్యాయమూర్తి ఎవరు? ఆన్సర్: జస్టిస్ కోకా సుబ్బారావు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అమెండ్మెంట్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది మినీ కాన్స్టిట్యూషన్? భారత రాజ్యాంగానికి చేసిన కింద ఏ సవరణను మినీ రాజ్యాంగం అని పిలుస్తారు? 42nd Amendment, 42వ సవరణ. In which case Supreme Court held that the preamble is not a part of the Constitution? పీఠిక రాజ్యాంగంలో భాగం కాదని సుప్రీంకోర్టు ఏ సందర్భంలో పేర్కొంది? ఆన్సర్: రీ బేరుబారి కేసులో. Which provision of the Constitution of India guarantees the right of children aged between 6 and 14 years to free and compulsory education? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ నిబంధన 6 మరియు 14 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల పిల్లలు ఉచిత మరియు నిర్బంధ విద్యను పొందే హక్కుకు హామీ ఇస్తున్నది? ఆన్సర్: ఆర్టికల్ 21A. The Constitution guaranteed that no person shall be deprived of his property save by the authority of. అధికారం లేకుండా ఏ వ్యక్తి కూడా తన ఆస్తిని కోల్పోకుండా ఉండాలని రాజ్యాంగం హామీ ఇచ్చింది? ఆన్సర్: లా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ యాజ్ అన్ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్? క్రింద వాటిలో ఏ దేశానికి అలిఖిత రాజ్యాంగం ఉంది? ఆన్సర్: England. If you know the answers, please put the comments below. The president shall be elected by the members of an electoral college consisting of. ఎవరితో కూడిన ఎలక్టరల్ కాలేజీ సభ్యులు రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకుంటారు? Friends, if this video is useful, please subscribe. Answer: elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and legislative assemblies of the states. లోక్సభ, రాజ్యసభ మరియు రాష్ట్రాల శాసనసభల ఎన్నికైన సభ్యులు. All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a president or vice president shall be inquired into and decided by. ప్రెసిడెంట్ లేదా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నిక నుండి లేదా దానికి సంబంధించి తలెత్తే అన్ని సందేహాలు మరియు వివాదాలు దేని ద్వారా విచారించబడతాయి మరియు నిర్ణయించబడతాయి? ఆన్సర్: సుప్రీం కోర్ట్. ది టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఎ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ -% ఆఫ్ ది టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. రాష్ట్ర మంత్రి మండలిలో ముఖ్యమంత్రితో సహా మొత్తం మంత్రుల సంఖ్య శాసనసభ సభ్యుల మొత్తం సంఖ్యలో ఎంత శాతం మించకూడదు? 15%. 15%. Who among the following presides over the joint session of two houses of parliament? పార్లమెంటు యొక్క
రెండు సభల ఉమ్మడి సమావేశానికి క్రింద వారిలో ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారు? ఆన్సర్: స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. 103rd అమెండ్మెంట్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిఫర్ టు. భారత రాజ్యాంగంలో 103వ సవరణ దేనికి సంబంధించింది? ఆన్సర్: ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ రిజర్వేషన్స్. ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలు రిజర్వేషన్లు. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కంటైన్డ్ అండర్ పార్ట్ 4A of Indian Constitution in the ascending order of their occurrence. భారత రాజ్యాంగంలోని 4వ ఏ భాగంలో పేర్కొనబడిన క్రింద ప్రాథమిక విధులను వాటి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి. అసెండింగ్ ఆర్డర్: టు రెస్పెక్ట్ ది నేషనల్ యాంథమ్, టు వాల్యూ అండ్ ప్రిజర్వ్ ద రిచ్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ అవర్ కాంపోజిట్ కల్చర్, to protect and improve natural environment, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Fourth one, third one, second one, and first one is the order. జాతీయ గీతాన్ని గౌరవించడం, మన మిశ్రమ సంస్కృతి యొక్క గొప్ప వారసత్వాన్ని విలువైనదిగా గుర్తించి మరియు సంరక్షించడం, సహజ పర్యావరణాన్ని రక్షించడం మరియు మెరుగుపరచడం, శాస్త్రీయ స్వభావం, మానవతావాదం మరియు విచారణ మరియు సంస్కరణ స్ఫూర్తిని పెంపొందించడం. వేర్ వాజ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది అంబడ్స్మాన్ ఫస్ట్ డెవలప్? అంబడ్స్మాన్ వ్యవస్థ మొదట ఎక్కడ అభివృద్ధి చేయబడింది? ఆన్సర్: స్వీడన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రైట్ వాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ బై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యాజ్ ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్? క్రింద వాటిలో ఏ హక్కును డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం యొక్క గుండె మరియు ఆత్మగా వర్ణించారు? ఆన్సర్: రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్, రాజ్యాంగ పరిష్కారాల హక్కు. హౌ మెనీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ అండర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఆఫ్ జూలై 2021? జూలై 2021 నాటికి భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎన్ని అధికారిక భాషలు గుర్తించబడ్డాయి? 22. Which of the following enactments in India seeks to confiscate properties of individuals who have left the country to avoid facing criminal prosecution or refuse to return to the country to face prosecution? క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ ఎదుర్కోవడాన్ని నివారించడానికి లేదా మన దేశంలో ప్రాసిక్యూషన్ ఎదుర్కొనేందుకు దేశానికి తిరిగి రావడానికి నిరాకరిస్తున్న దేశం విడిచి వెళ్ళిన వ్యక్తుల ఆస్తులను జప్తు చేయడానికి భారతదేశంలోని కింది చట్టాలలో ఏది ప్రయత్నిస్తుంది? ఆన్సర్: ది ఫ్యూజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ యాక్ట్. ది ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ కంపల్షన్ టు బి ఏ witness against oneself is contained in which of the following provisions of the Constitution of India? బలవంతంగా తనకు తాను వ్యతిరేకంగా సాక్షిగా ఉండడం నుండి ఒక వ్యక్తి రక్షణ పొందే హక్కు భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ నిబంధనలో ఉంది? ఆన్సర్: ఆర్టికల్ 20(3). డ్యూరింగ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ విచ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ద బ్యాంక్స్ వేర్ నేషనలైజ్డ్? భారతదేశంలోని ఏ ప్రధానమంత్రి హయాంలో బ్యాంకులు జాతీయం చేయబడ్డాయి? ఆన్సర్: శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ. ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది లీగల్ మ్యాక్సిమ్ విజిలాంటిబస్ నాన్ డార్మియంటిబస్ జురా సవ్వెనియంట్ అనే చట్టపరమైన మ్యాక్సిమ్ యొక్క సరైన అర్థాన్ని గుర్తించండి. ఆన్సర్: ది లాస్ సర్వ్ ద విజిలెంట్, నాట్ దోస్ హూ స్లీప్. చట్టాలు అప్రమత్తంగా ఉన్నవారికి సేవ చేస్తాయి, నిద్రపోయేవారికి కాదు. ఫర్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఏ పర్సన్ క్యాన్ బికమ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? ఒక వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు భారత రాష్ట్రపతి కావచ్చు? ఆన్సర్: నో లిమిట్, పరిమితి లేదు.
What is the minimum age of a child which absolves him from all kinds of criminal liability? అన్ని రకాల క్రిమినల్ బాధ్యతల నుండి మినహాయించడానికి పిల్లల కనీస వయసు ఎంత ఉండాలి? ఆన్సర్ బిలో 7 years. 7 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ. Under the original Constitution of India, the number of legislative subjects contained in the Union, State and concurrent lists respectively were. భారతదేశం యొక్క అసలు రాజ్యాంగం ప్రకారం కేంద్ర, రాష్ట్ర మరియు ఉమ్మడి జాబితాల్లో ఉన్న శాసన విషయాల సంఖ్య. If you know the answers, please put the comments below. Answer 97, 66 and 47. Who appoints Chairman of National Commissions for Human Rights? జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ను ఎవరు నియమిస్తారు? ఆన్సర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. An amount of money that a court of law orders a person to pay to his or her partner after they end their relationship when they were not married is called. ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తితో వివాహం చేసుకోకుండా సహజీవనం చేసి తర్వాత అట్టి సంబంధం ముగిసిన తర్వాత అతని లేదా ఆమె భాగస్వామికి చెల్లించాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించిన డబ్బు ఏమని పిలుస్తారు? పాలిమోనీ. Which commission was constituted to review the working of the Constitution of India? భారత రాజ్యాంగ పనితీరును సమీక్షించడానికి ఏ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయబడింది? ఆన్సర్ జస్టిస్ ఎంఎన్ వెంకటచలయ్య కమిషన్. The report submitted by the police officer in order to prove that the accused is connected with any offense or has committed by offense punishable under any penal statute having effect in India is called. నిందితుడు ఏదైనా నేరంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడని లేదా ఏదైనా భారత శిక్షా చట్టం ప్రకారం శిక్షించదగిన నేరాన్ని చేసినట్టు నిరూపించడానికి పోలీస్ అధికారి సమర్పించే నివేదికను పిలుస్తారు. ఆన్సర్ ఛార్జ్ షీట్. హూ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ? రాజ్యాంగ పరిషత్ అధ్యక్షుడు ఎవరు? ఆన్సర్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్. వాట్ ఆర్ ద గ్రౌండ్స్ ఫర్ డిక్లేరింగ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ? జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించడానికి గల కారణాలు ఏమిటి? ఆన్సర్ వార్, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ ఆర్ ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్. యుద్ధం, బాహ్య దూకుడు లేదా సాయుధ తిరుగుబాటు. ది బాడీ ఆఫ్ లా which governs when there is a conflict between citizens of different countries is called. వివిధ దేశాల పౌరుల మధ్య వివాదం జరిగినప్పుడు వర్తించే చట్టం ఏమని పిలుస్తారు? ఆన్సర్ ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ లా. A red notice is issued by Interpol to. ఇంటర్పోల్ ద్వారా రెడ్ నోటీస్ను ఎందుకు జారీ చేస్తారు? ఆన్సర్ సీక్ ది లొకేషన్ అండ్ అరెస్ట్ ఆఫ్ వాంటెడ్ పర్సన్స్ వాంటెడ్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్ టు సర్వ్ ఎ సెంటెన్స్. ప్రాసిక్యూషన్ కోసం లేదా శిక్షను అనుభవించడానికి కావలసిన వ్యక్తుల స్థానాన్ని మరియు అరెస్ట్ చేయడానికి. A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is a contract of. తన స్వంత ప్రవర్తన వలన లేదా ఇతర వ్యక్తుల ప్రవర్తన వల్ల తనకు నష్టం వాటిల్లకుండా మరొక పార్టీని రక్షిస్తామని ఒక పార్టీ లేక వ్యక్తి వాగ్దానం చేసే ఒప్పందాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? ఆన్సర్ ఇండెమ్నిటీ. విచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ introduced the goods and services taxes in India? ఏ రాజ్యాంగం సవరణం భారతదేశంలో వస్తువులు మరియు సేవల పన్నును ప్రవేశపెట్టింది?
101 101. The intellectual property right given to any goods having a specific territorial origin and possessing qualities or a reputation that are due to that origin is called. నిర్దిష్ట ప్రాదేశిక మూలం మరియు లక్షణాలు లేదా ఆ మూలం కారణంగా కీర్తి కలిగి ఉన్న ఏదైనా వస్తువులకు ఇవ్వబడిన మేధో సంపత్తి హక్కును ఏమని పిలుస్తారు? ఆన్సర్ జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ గూడ్స్, వస్తువుల భౌగోళిక సూచనలు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ కాల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ బిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్? క్రింద వాటిలో వీటిని సమిష్టిగా అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల బిల్లు అని పిలుస్తారు. చెక్ ద ఆప్షన్స్. ఆన్సర్ మానవ హక్కుల సార్వత్రిక ప్రకటన, పౌర మరియు రాజకీయ హక్కులపై అంతర్జాతీయ ఒడంబడిక, సామాజిక ఆర్థిక మరియు సాంస్కృతిక హక్కులపై అంతర్జాతీయ ఒడంబడిక. ఫోర్త్ వన్ కాకుండా పై మూడు: యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఇంటర్నేషనల్ కోవెనెంట్ ఆన్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్, ఇంటర్నేషనల్ కోవెనెంట్ ఆన్ సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ కల్చరల్ రైట్స్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్? క్రింద వాటిలో ఏది ప్రాథమిక హక్కు కాదు? రైట్ టు వర్క్, పనిచేసే హక్కు. హూ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1975? 1975లో జాతీయ అత్యవసర సమయంలో భారత రాష్ట్రపతి ఎవరు? ఆన్సర్ ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్. ది ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్ came into effect initially in India in which year? ట్రిప్స్ ఒప్పందం భారతదేశంలో మొదటగా ఏ సంవత్సరంలో అమల్లోకి వచ్చింది? ఆన్సర్ 2000. In which case Supreme Court issued guidelines against misuse of President's rule? ఏ తీర్పులో సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్రపతి పాలన దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది? ఆన్సర్ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. అండర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, పబ్లిక్ హెల్త్ ఈజ్ ఎన్యూమరేటెడ్ ఇన్? భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రజా ఆరోగ్యం ఏ జాబితాలో లెక్కించబడింది? ఆన్సర్ స్టేట్ లిస్ట్, రాష్ట్ర జాబితా. మెక్ మెహతా, సుప్రీం కోర్ట్ advocate, has been filing a series of public interest litigation cases majorly in the field of. మెక్ మెహతా అనే ప్రసిద్ధ సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది ఏ రంగంలో ప్రధానంగా ప్రజా ప్రయోజనాల వ్యాజ్యాల కేసులను దాఖలు చేస్తున్నారు? ఆన్సర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్, పర్యావరణ పరిరక్షణ. ఏడిఎం జబల్పూర్ వర్సెస్ శివకాంత్ శుక్లా కేస్ is famously known as? ఏడిఎం జబల్పూర్ వర్సెస్ శివకాంత్ శుక్లా కేసు ఏ పేరుతో ప్రసిద్ధమైనది? ఆన్సర్ habeas corpus కేస్. Anti-defection law is contained in dash of the Indian Constitution. ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టం భారత రాజ్యాంగంలోని ఎందులో ఉంది? ఆన్సర్ 10th schedule, 10వ స్కెడ్యూల్లో ఉంది. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్? క్రింద వాటిలో ఏది వాక్ స్వాతంత్ర్యంపై సహేతుకమైన పరిమితి కాదు? ఆన్సర్ పబ్లిక్ హెల్త్, ప్రజా ఆరోగ్యం. ది ప్రిన్సిపల్ దట్ ఫ్రమ్ ఏ డిస్ఆనరబుల్ కాజ్ an action doesn't arise is contained in the legal maxim. అగౌరవ కారణం నుండి
ఒక చర్య తలెత్తుతూ అనే సూత్రం చట్టపరమైన ఏ సామెతలో ఉంది? ఆన్సర్ ఎక్స్ తుర్పి కాజా నాన్ ఆరిటర్ యాక్సియో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ మేడ్ ఇన్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ టు బి మేడ్ బై ది. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క కార్యనిర్వాహక అధికారాన్ని అమలు చేయడానికి చేసిన ఒప్పందాలన్నీ దేని ద్వారా చేయబడాలని వ్యక్తీకరించబడ్డాయి? ఆన్సర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత రాష్ట్రపతి. ఫిషింగ్ ఒక సైబర్ క్రైమ్, సైబర్ నేరం. ఏ పర్సన్ షల్ ఓన్లీ బి ఎలిజిబుల్ టు బి అపాయింటెడ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ నాట్ లెస్ దాన్ years of experience as an advocate. ఒక వ్యక్తి న్యాయవాదిగా ఎన్ని సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ అనుభవం ఉన్నట్లయితే మాత్రం జిల్లా న్యాయమూర్తిగా నియమించబడటానికి అర్హులు? ఆన్సర్ 7. Section -IPC defines the offense of sedition, which has been the subject matter of recent debate regarding its constitutionality. రాజ్యాంగబద్ధతకు సంబంధించి ఇటీవల చర్చనీయాంశమై దేశద్రోహం నేరాన్ని భారత శిక్షా స్మృతిలోని ఏ సెక్షన్ నిర్వహిస్తుంది? 124A. The Protection of Women from Domestic Violence Act was made in the year. గృహహింస నుండి మహిళల రక్షణ చట్టం సంవత్సరంలో రూపొందించబడింది. ఏ సంవత్సరం? 2005. The Constituent Assembly met for the first time on. రాజ్యాంగ పరిషత్ మొదటిసారి ఏ రోజు సమావేశమైంది? 9th December 1946. The application for temporary injunction is filed under. తాత్కాలిక ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్కి దరఖాస్తు ఏ కింద దాఖలు చేశాయి? డాష్ క్రింద దాఖలు చేయాలి. ఆన్సర్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. When were the Hindu daughters legally recognized as equal to Hindu sons to inherit the ancestral property throughout India? భారతదేశమంతటా పూర్వీకుల ఆస్తిని వారసత్వంగా పొందడానికి హిందూ కుమారులతో సమానంగా ఎప్పుడు గుర్తించబడ్డారు? విచ్ ఇయర్? 2005. Which of the following provisions of IPC relating to unnatural sexual offences was struck down by the Supreme Court as unconstitutional? అసహజ లైంగిక నేరాలకు సంబంధించిన భారత శిక్షా స్మృతిలోని క్రింది నిబంధనలలో దేనిని సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా కొట్టివేసింది? ఆన్సర్ సెక్షన్ 377. As per the United Nations Industrial Development Organization is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం డాష్ అనేది ఒక మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్. దీని ద్వారా కంపెనీలు తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలు మరియు వారి వాటాదారులతో పరస్పర చర్యలతో సామాజిక మరియు పర్యావరణ ఆందోళనలను అనుసంధానిస్తాయి. కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత. ది ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్వోక్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ది COVID-19 లాక్డౌన్స్ వాజ్ పాస్డ్ ఇన్ ది ఇయర్. COVID-19 లాక్డౌన్ సమయంలో భారత ప్రభుత్వం ప్రయోగించిన అంటువ్యాధి వ్యాధుల చట్టం ఏ సంవత్సరంలో ఆమోదించబడింది? 1897, 1897. The matrimonial remedy available to a spouse to seek the company of the other spouse who deserts him or her
without any reasonable cause is called. ఎటువంటి సహేతుకమైన కారణం లేకుండా దంపతుల్లో ఒకరు ఇతర జీవిత భాగస్వామిని వదిలివేసినప్పుడు ఆ ఇతర జీవిత భాగస్వామి మొదట భాగస్వామి సాంగత్యాన్ని కోరే హక్కును ఏమని పిలుస్తారు? రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్. A law to provide for protection of rights of transgender persons and their welfare was passed by the Indian Parliament in the year. లింగ మార్పిడి చేసుకునే వ్యక్తుల హక్కులు మరియు వారి సంక్షేమం కొరకు ఒక చట్టాన్ని భారత పార్లమెంట్ ఏ సంవత్సరంలో ఆమోదించింది? ఆన్సర్ 2019. An ordinance promulgated under Article 123 of the Indian Constitution shall be laid before both House of Parliament and shall cease to operate at the expiration of dash from the reassembly of the Parliament. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 123 ప్రకారం జారీ చేయబడిన ఆర్డినెన్స్ పార్లమెంట్ ఉభయ సభల ముందు ఉంచబడుతుంది మరియు పార్లమెంటు తిరిగి సమావేశమైన తేదీ నుండి ఎంత గడువు ముగియడంతో పనిచేయడం నిలిపివేయబడుతుంది. ఆన్సర్ 6 weeks 6 వారాలు. Which of the following cases decided on 9th November 2019 is popularly known as Ayodhya case? 9 నవంబర్ 2019న నిర్ణయించబడిన కింద కేసుల్లో ఏది అయోధ్య కేసుగా ప్రసిద్ధి చెందినది? ఆన్సర్ M. Siddiqui through LRS versus Mahant Suresh Das and ORS. LRS ద్వారా M. Siddiqui versus Mahant Suresh Das మరియు ఇతరులు. Thanks for watching. Please check the description or first comment to watch another same video with a shift 1 on the same day conducted. If you like this video, please like, subscribe and comment. All the best for your bright future. Thank you.